Unaendelea kutazama taarifa za Mbiu ya KTN. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Wenyeji wa mtaa wa Shalom huko Rongai, kaunti ya Nakuru, wanaitaka polisi kuharakisha uchunguzi wa mauaji ya watu wawili. Mmoja wa waliouawa ni kijana mwenye umri wa miaka 19 aliyeuawa wiki jana na mwili wake kutupwa nje ya boma lao. Mikono ya marehemu Koech Kipyegon ilikuwa imekatwa mwili wake ulipopatikana, huku simu na stakabadhi za utambulisho zikiibwa. Mshukiwa mmoja amekamatwa baada ya simu na vitambulisho vya marehemu kupatikana kwake. Aidha, inakisiwa kuwa mshukiwa aliyehusika katika mauaji ya msichana wa darasa la 6. Polisi wanaendelea na uchunguzi. Suspect alipatikana na simu ya the deceased. Yes. Radio ya the deceased. Yes. Na sijui na wallet. Yes. Na sijui bado tunangoja nini. Haya, suspect alikuwa na ID more than one. Yes. Hiyo ni kesi already. Wakati sisi kesho yake tukwenda pale, tukapata mtu hata hayuko cell. Tukaambiwa ya kwamba amepelekwa hospitali. Sasa vile walisema amepelekwa hospitali, kumbe ilikuwa ni uongo. OCS anatuambia ilirudi ikawa ya kwamba jamaa alienda kuletwa nyumbani na gari ya polisi, na pia familia ya huyu kijana mwenye aliuawa walienda wakampata ako nyumbani. Kwanza alikuja ameng'ara kweli kweli, na yeye ni muuaji. Ili hali mtu wa pombe akishikwa anapelekwa kotini. Kwa nini muuaji apelekwe nyumbani na ameua? Alafu bila statement yoyote kuandikwa. Hakuna statement yote ilikuwa imeandikwa pale. Kwingineko, mradi wa serikali wa kuwapa wanafunzi elimu ya dijitali unaonekana kugonga mwamba katika baadhi ya shule humu nchini, mojawapo ikiwa shule ya msingi ya Nalikat huko Tiati. Shule hiyo haina miundo msingi inayohitajika kufanikisha mpango huo, na kwamba wanafunzi hawana madarasa ya kusomea, hakuna umeme na hali si ya kuridhisha. Soma kwa kitabu yako hiyo neno. Tunasoma about addition with the 3 digit numbers. Yako imewaka. Karibu darasa letu. So far sasa tuna mahali watoto wanasomea. Watoto wanasomea chini ya miti. Kiona wanyama wanapita, wako na interest ya kuangalia wanyama. Wale wanaona wanyama ni wa kwao, wale wanaona ni wa jirani. Watoto wapate time ya kusoma, ya kuandika. Wakitaka kuandika ndio hiyo upepo. Upepo tena napeleka hata hii exercise yao. Wakitujengea madarasa na watuletee maji. Sasa hao watoto wa class na watapata nini? Hawatapelekwa tena kwenda kuchunga mbuzi. Ndio hali hiyo ambayo inazua maswali kuhusiana na nini ambacho ni muhimu, kujenga darasa ama kumpatia mtoto tableti. Waombolezaji katika kijiji cha Kabuko huko Limuru wameandamana na mwili wa mwanamke aliyeuawa siku moja kabla ya Valentines nje ya kituo cha polisi cha Tigoni. Kulingana na familia ya marehemu, Rahab Wanjiko aliuawa na mpenzi wake wa kiume ambaye alikuwa naye mwisho tarehe 13 mwezi huu. Inadaiwa kuwa wawili hao walikuwa wamepanga kufunga ndoa, ila familia ya msichana ikamkataa mpenzi wake. Sasa wanaitaka polisi kumkamata wakidai yeye ndiye muuaji. Afisa mkuu wa upelelezi Tigoni Mwenda Idhaiba ameeleza kuwa wanajitahidi kumsaka na kumkamata mshukiwa. Alikuta mwili wa mwanamke kwa shamba yake kama imetupwa hapo na ameuawa. Amemwagiliwa mchanga uso, na hapo akaitana na tukakuja hapa na tukaona ni kweli, na ndipo tukaitana tukaita OCS Tigoni na tayari ameshafika na uchunguzi unaendelea. Huyo mtu wamekuja hapa na wameandikisha statement ya kwamba waliongea na hiyo kijana na huyo msichana wetu. Sasa kwa hivyo tumeleta majadiliano yote, statement hapa ndio huyu kijana ashikwe, na hajakuja hata nyumbani. Na walikuwa wameorganize harusi
wazazi wake hawajakuja, yeye hajakuja, ndio ajue yani mpesi wake ameuawa na mura gani. Sasa wakanipigia simu, kaniambia ameenda Naivasha, ameenda Valentine dinner. Alafu sasa asubuhi ndio tukamkuta amekufa. Tukakunja huku tukaandikisha statement. Alafu sasa tukapigiwa simu na askari ati wamemtrace, wameona ako Kabuko lakini hawana gari. Turejee bunge ambapo walioteuliwa kuhudumu kwenye tume ya huduma za mahakama pia wamehojiwa hii leo. Kamati ya bunge kuhusu haki na masuala ya sheria imemhoji aliyekuwa karani wa bunge Patrick Gishohi. Wengine ni pamoja na aliyekuwa chancellor wa chuo kikuu cha Kenyatta Professor Olive Mugenda na aliyekuwa waziri wa kilimo Felix Kosgei. I can very confidently say that in my 33 years I've never been charged with corruption or my question of my integrity question. In terms of how do we fight corruption, not only the judiciary, but across the service, I believe one of the issues is having accountable structure in terms of trying to maximize the usage of ICT. So that if you listen or minimize personal contacts, to me that is one area that I can focus and I be able to focus, and I did focus here, and we are focusing also in the public service, so that the human contact that encourages those once gets out if you have to use the ICT. Number two is to have accountable structure, that whatever an officer is doing at the end of that assignment, whether it is monthly or quarterly, there is a framework that is checking, monitoring. Three, Mr. Chairman, is a collaborative effort that we need other institutions to assist. Institutions like ethics, the civil society, and the Kenyans. Mr. Chairman, transparent operation, so that if a judgment is going to be made, if you are going to make a decision, that decision is transparent and it can actually be questioned. I believe, Mr. Chairman, if we have a structure that is transparent, accountable, monitored, evaluated periodically, Mr. Chairman, we can minimize instances of corruption. And you said, Mr. Chairman, you did ask, what are you doing in the public service? And one of the key areas, Mr. Chairman, is accountability. The Public Service Commission, Mr. Chairman, devoid of duplication in thematic topics and substance. This will enable you to focus more on your commanded and specific areas as set out in the Senate standing orders. This will ultimately save time for other emergent Senate business, since the induction period will have been significantly reduced and utilized optimally. Hisia mseto zimeendelea kutolewa kuhusu usalama wa watoto wanapokuwa hospitalini, huku wazazi katika eneo la Kajiado Kaskazini wakitaka ulinzi zaidi. Hii ni baada ya ripoti za kupotea kwa mtoto katika hospitali kuu ya rufaa ya Kenyatta hivi majuzi, ambaye baadaye alipatikana katika mtaa wa Kawangware. Kina mama wengi waliofika kwenye hospitali za eneo hilo wametaka usimamizi wa hospitali hizo kuwahakikishia usalama na pia kuwekeza katika kamera za CCTV ili kunasa mambo yanayoendelea. Sawa, twende. In case of such an incident, you can be able to follow up for that such a person maybe who have done that incident on that time, because when you lose a child, you know the time that the last child got lost or maybe was stolen. So through the CCTV, you can be able to track maybe the person who was involved in that. Meza ukachoka, sasa ni madaktari ndio wanafaa kuangalia. TV itasaidia kwa mambo wawili au watatu tuonyesha nani hasa anahusika kuiba watoto na nini, kwa sababu pia ni life ya mtu. Hatuwezi kwa tunaenda back and forth na hiyo maneno. Mimi kama mkaji wa Rongai, naweza penda watu wa Rongai mahospitali ziweke CCTV for security purpose, kwa sababu niliona jana
inatuogopesha kama wazazi. We found indeed my son was lying at the bed and she was just outside washing the clothes of my son, so that by evening hours they should be boarding a vehicle so that they can transfer the son from Kawangware to Kisii. Maafisa wa polisi katika eneo la Siakago wanatarajiwa kunufaika na ujenzi wa nyumba 60 kupitia mradi wa serikali kuu utakaogharimu shilingi milioni 128. Mradi huo ni sehemu ya mradi ambapo serikali inanuia kujenga zaidi ya nyumba 2000 za maafisa wa polisi na afisa wa magereza kote nchini katika muda wa mwaka mmoja ujao kutumia teknolojia mpya. Kufikia sasa zaidi ya nyumba 2000 zimekamilishwa na kukabidhiwa kwa maafisa wa usalama kote nchini. Wamesema within the next 6 months itakuwa imeisha. Kwa hivyo tunashukuru kwa sababu askari yetu wanaishi nyumba ambayo imeguliwa na mchwa. Hakuna mahali ya kuishi na ni nyumba kidogo kidogo. Kwa hivyo tunaona kwamba Mungu ametuonekania hapa mbele no. Tunashukuru na tunasema karibuni sana. This is phase 3 of this project which had started all over the country. The government is putting accommodation in several places all over the country. Yesterday we were in Kitui and today we are in Mbere. And we are further going to Meru tomorrow. The system we are using to construct these houses is what we call industrial building. It's not the normal conventional method where you use brick and mortar. We are going to use a new method of construction which is very fast in delivery, and we estimate that within 6 months we would have handed over the houses to the police. The buildings will be built using industrial building systems, which is technology we are trying to introduce into our country because there is a limitation of natural resources, as we all know. The sand and the stones will run out eventually. Kwingineko, serikali ya kaunti ya Mombasa kitengo cha ukaguzi kinalalamikia kuongezeka kwa hulka ya wakazi wa Mombasa kutotumia daraja za miguu zilizojengwa na serikali kwa ushirikiano na kaunti ya Mombasa. Licha ya wao kutia nguvuni maelfu ya wakazi, mtindo huo bado unaendelea. Victor Gale ana maelezo kamili. Kila asubuhi kitengo cha ukaguzi kaunti ya Mombasa huwanasa watu wanaokiuka sheria kwa kutotumia vivukio vilivyojengwa kwenye barabara. Kando na kivukio hiki cha Buxton kwenye barabara ya Digo mjini hapa, vivukio vilivyo kwenye barabara za Airport na Magongo havitumiki, huku kivukio cha Kongowea kikiongoza kwenye mtindo huo. We have challenges where sometimes you find a woman crossing with a child, and then when you try to advise them, they are like, oh, I'm not going to cross all over the bridge, you know, I can't climb the bridge with a child. But this bridge are built with every provision for everyone, even the disabled people. If you have a wheelchair, you still can be able to cross over that bridge. What we do for other bridges, because of issues of safety crossings, we tend to place these bridges, footbridges, where there is a demand of pedestrians to cross. So if there's a place that is busy crossing the highways, and then in a place that has incidences of accidents, we tend to place the bridges on those suitable locations in a manner that makes it easier for the users to cross. Takwimu toka idara hiyo ya ukaguzi kaunti ya Mombasa zinaashiria kuwa zaidi ya watu 70 hushikwa kila siku ya wiki na kosa la kutotumia vivukio vilivyojengwa, ambapo mshukiwa akifikishwa kotini atatoa faini kati ya shilingi 500 na 1000 au kufanya kazi katika taasisi za serikali kama vile hospitali ya kaunti ya Mombasa. Yusuf Mohamed ni afisa mkuu wa trafiki kaunti ya Mombasa na anaonelea kuwa wengi wanakosa kutumia vivukio hivyo kwa makusudi licha ya serikali kuwekeza mamilioni ya pesa kuzijenga. Ni wale wengine ambao wanakosa kuvuka, basi tu ni jeuri, hawana sababu. Mwingine atasema hajui. Kama hujui huoni, ni kitu ambacho chaonekana. Hakuna sababu ya kufanya wewe kutosema ati hujui, kwa sababu ilifunguliwa rasmi na rais wa nchi hii na ikatangazwa katika matelevisheni yote kuwa Buxton, Kengeleni na pande ya Changamwe zimefunguliwa rasmi. Kwa hivyo watu wapande, na katika kupanda ni kwa usalama wao.
Idara hiyo ya ukaguzi inanuia kuanza kampeni kuhamasisha wakazi wa Mombasa dhidi ya umuhimu wa vivukio hivyo. Victor Ogale, KTN News, kaunti ya Mombasa. Wadau wa sekta ya utalii huko Malindi wamepuuzilia mbali madai kwamba ugaidi umeathiri pakubwa utalii katika eneo hilo. Aidha, wamekanusha madai kuwa yaliyoandikwa kwenye gazeti moja humu nchini kwamba mji wa Malindi uko katika hali ya kusikitisha na biashara kushuka kutokana na visa vya ugaidi. Wanahabari wakiongozwa na mwenyekiti wa chama cha wahudumu wa hoteli nchini Philip Chai. According to the security which the government has given us in the last 3 years, I don't think there is a more secure town in Kenya than in Malindi. Hatujaona mahali hata kama kuna security imewekwa kama Malindi. And then you give us these stories about Al-Shabaab and whatnot. That is a sensational journalism. And such things, you young people, should first get facts right before you write these things. Actually, you are killing instead of building. Mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Asante sana kwa kutazama taarifa za Mbiu ya KTN. Mimi ni Mashirima Kapombe kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi tukiongozwa na Miswale Zingizi. Kwaheri kwa sasa.